Yes, yes. Very good. Nice. Now you are living where? In Sochi or you live in Perm still? In Sochi, near Sochi. Sochi, yeah? Very good. Long 100 distance. long distance from Sochi. Nearby Yekaterinburg, yeah. Very nice, very good. Today we Black start. Sea, no, about Very important. Yeah. 15 hours by car. Okay. You remember Yeah, I remember, yeah. we together by car go Yeah. to nearby Black Sea to Krasnoyarsk from Sochi. You remember? Krasnodar. Krasnodar. Sochi to Krasnodar. Yes. Any Russian prayer? small tank. Yeah, Tent. you have any prayers, Damayanti Didi? No, we have some issues here, and we try to solve this. So sorry, but your sound very slow. Maybe two months ago start slow. Not slow. It's Sound lows. Yeah, I also volume little less. Yes. Yeah, okay. Maybe some settings. Yeah, we try to do for us that we can listen you more loudly. But anyhow, that's why we cannot start Mangalacharan. That's why. Okay. Can we start Mangalacharan? Oh, not. Your mic is off now. We cannot listen. Now mic is on? Yes. Okay. Vandeham Sri Guru Sri Yuttapara Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sagriyatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakanvitansya Om Jnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chaksurunmiritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripa Tamaham Bande Sri Guru Dinatarine Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Now it is better, Damayanti Didi? Yes. Much better. Much better. I make some adjustments here in my system. So let us try. Now it can be better. Yes. Yes. Very Thank good. You so much. Thank you so much. So we offer our Dandavat pranams unlimited times unto the lotus feet of Srila Gurudev, the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, all Rupa Nuga Guru Varga, especially Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, the Satyanandana Gaura Hari, who mercifully has given the beautiful teachings how to improve our chanting and how to obtain all beautiful
results from chanting the holy name. What is the process we are now hearing again and again? How wonderful the directions and instructions are in this Shikshashtaka. Damayanti Devi. Мгм. Итак, сперва мы приносим я приношу свои смиренные, бесчисленные дандават пранамы к лотосным стопам нашего возлюбленного Шила Гурудева, Шила Бхактивиданты Нарайана Госвами Махараджа, также к лотосным стопам Шила Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа, Шила Бхактивиданты Тривикрама Госвами Махараджа, всей Рупануга Гуру Варги, также Шила Бхактивинод Такуру, Шила Бхактивидан Сарасвати Такуру, Шри Шачанандана Гаура Хари, кто принес в этот мир и кто распространяет учение, с помощью которого мы можем воспевать святые имена. И он даровал это учение в 8 стихах, которые известны как Шри Шикшаштака. Мгм. Also Dhanavats to Annapurna Didi, Ananta Krishna Prabhu, Rasa Sindhu Prabhu, and Narmada Didi. Welcome. So we continue now with the beautiful commentary on the first prayer or the first beautiful teaching in Shikshashtaka. Yeah. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada is telling that Sri Krishna, Vrajananandana Shama Sundar, is the complete supreme truth, the original source of all other manifestations of Godhead. His prakash or expansion, that is Vaibhav, direct expansion, is Sri Baladev Prabhu. And he is manifesting the abode of Mahavaikuntha. So Baladev Prabhu is manifesting Krishna through Baladev Prabhu, the abode of Mahavaikuntha. There he is situated in his eternal Chaturvyuha expansions. These are Vasudev, Sankarsam, Pradyumna, and Aniruddha. All these four are expansions from Baladev Prabhu in Mahavaikuntha. And they all have different special functions. In order to increase the pleasure in Krishna's pastimes, Baladev Prabhu is arranging all these beautiful expansions of Sri Krishna through himself. When a mantra is recited only within the mind, it is called japa. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada is giving this Мгм. definition. A mantra, when we recite it only within our mind, this is called japa. At the time the chanter attains the perfection of the goal upon which he has fixed his mind. When the mantra is chanted within the mind and we fix our mind upon the beautiful meaning of the mantra, we remember the beautiful meaning. We pray to the Ishtadeva of the mantra and we surrender that I want to participate in a beautiful service relationship with you, in your most sweet, sweet pastimes. Please accept me and come in my heart. Yeah. So that mantra, when we fix our mind upon that, we will certainly obtain the perfection. But kirtan is executed by vibration of the lips. It gives even a more, much greater result than japa. When chanting is done audibly, with movement of the lips, it is called kirtan. Kirtan is superior to japa within the mind, because one derives great benefit by hearing the sound vibration. Simultaneously, others who hear such kirtan also derive benefit. Thus, there is benefit both for the chanter and for the hearers. The word Sankirtan means Sarva Uttabhavena Kirtan, complete Kirtan. Sankirtan means complete Kirtan. Or in other words, Kirtan that is performed in full knowledge of Sambandha Gyan and free from all obstructions,
anarthas and offenses, aparadhs. This is complete kirtan. That is called Sankirtan. This refers to that kirtan, the performance of which requires no assistance from any other limbs of sadhana. Partial kirtan of the holy name of Sri Krishna is not called Sankirtan. When there is partial or imperfect chanting of the holy name of Sri Krishna, the jiva does not attain the full effect. As a result, many people, they develop doubts whether the potency of the holy name is really there or not. So this is a very important aspect of our practices. Although everything is within, all potency is within the holy name, if we do not perfect our chanting, then some doubts may come. And we are thinking, oh, maybe holy name is not so powerful. Yeah. But certainly, holy name is all powerful. We will hear that more and more as we continue. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada is telling, therefore, let there be all victory for the perfect and complete chanting of the holy name of Sri Krishna. Now, Damayanti Devi. Мгм. М. Итак, мы продолжаем изучать комментарии Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура в иврите, который называется, и здесь Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур продолжает. Враджендра Нандана Шьямасундара Шри Кришна – это верховная истина, изначальный источник всех проявлений. Шри Баладева Прабху – его проявление категории Вайбхава Паракаша. То есть здесь он говорит, что Кришна проявляется через Баладева Прабху. И он создает обитель Маха Вайкунху. То есть он создает и проявляет все обители Вайкунх. И он обладает такой функцией, чтобы во всех его обителях взращивать счастье Кришны на Вайкунхе, где бы он ни находился. Он пребывает там в вечной форме Чатурвьюхи, то есть как Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха. Повторение мантры в уме, продолжает Бхактисиданта Сарасвати Такур, называется джапа. Тот, кто повторяет джапу, достигает той цели, на которой сосредоточил ум. То есть это означает, что когда мы повторяем свои мантры, мы погружаемся своим умом в эти мантры. Мы медитируем на Иштадева данной мантры, и мы молимся ему. Я хочу, пожалуйста, пролей на меня милость. Я хочу погрузиться в твои прекрасные игры. Пожалуйста, войди в мое сердце. Это называется джапа. Однако киртана, который совершают с помощью голоса и губ, приносит большой результат. Повторение мантры вслух называется киртана. Киртана превосходит джапу, поскольку слушание звуковой вибрации приносит большое благо. Те, кто слышит киртану, также получают благо. Поэтому киртана благоприятна как для тех, кто ее поет, так и для тех, кто ее слушает. Слово санкиртана означает сарва топхавена киртана, то есть совершенный киртан. Здесь имеется в виду киртана, не требующая поддержки со стороны других анг, составляющих садханы. Несовершенная или частичная киртана святого имени Шри Кришны
не является санкиртаной. Такое пение не приносит дживе полного результата и заставляет многих усомниться в могуществе святого имени. И этот момент очень важен для нас. Когда мы воспеваем таким образом, в начале особенно своего пути, у нас нету осознания могущества святого имени, и к нам приходят сомнения. А действительно ли моя практика и то, что я повторяю, святые имена так могущественны? Мы начинаем сомневаться. Но мы должны помнить, что святое имя очень и очень могущественно. Пусть же триумфальная победа сопутствует совершенному и полному пению святого имени Шри Кришна. Мгм. Anyone who is discussing the topics that are always going on in this material world, we can only obtain very small happiness from that. And we see most of our time we are discussing the things that are happening in this world. However, in the transcendental realm, Sri Krishna is the only object of attainment. There is no possibility of any material objects being there. Therefore, by chanting the holy name of Sri Krishna, one obtains all kinds of perfections that are transcendental to the material nature. Out of the various types of perfection, 7 in particular are certainly obtained by Sri Krishna Sankirtan. These 7 types of perfection are being described here. So very brief, if we discuss all the things that are always happening in this world, and certainly there is some relation we have with that, but we should try to not worry too much about that, because it will never provide complete happiness. It will maybe give a little, and that happiness is very small, and it will go, and we don't know what future will bring. So what will be the result of always being discussing the things in this world? Our transcendental, most beautiful potential will not develop. However, when we chant the holy names of Sri Krishna, then we at once are transcending the influence of the material energy. Especially when mind becomes purified by the chanting, our mind will not want to put any faith anymore in this world. Still, we may think about the things that are happening, but we know it is not going to be beneficial for my eternal welfare. I will now very sincerely try to cultivate, beginning from where I am now, that which is truly my heart's treasure. By continuing to chant, we are cultivating something that will inspire us to want to please Krishna. First, it will come, I want to please Gurudev. I want to please the Vaishnavas who are sincerely engaged in the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and who are also very near and dear to me because they are my godbrothers or they are anyhow my family members. And I learn from them what is truly the sacred and very valuable order of Sri Gurudev. Then we will find Gurudev is most pleased when we do our bhajan. If we do our bhajan properly, all other qualities that we are from practicing sincerely our bhajan, all other qualities that are naturally part of our intrinsic nature, our personal, most beautiful identity, they will manifest and we will be able to be in harmony with our environment, especially with Vaishnavas and Vaishnavis who are sincerely practicing bhakti. So these aspects, we will gradually discover them and we will become more fascinated that I want to be with the devotees. I can, especially with sincere devotees.
I can learn from them. I can especially, get their encouragement, their affection, that our life is meant only to obtain permanent happiness. And that is present where Krishna is present, because he is the embodiment of this most supreme happiness. Here, Krishna, we should always remember, is not only one person. Krishna means Krishna and all his associates. And especially that Krishna who is the origin of all other manifestation and who is the most complete manifestation of Sri Krishna, that is in his very sweet Madhurya form in Sri Vrindavan Dham. So now Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada said, all perfections will come by always developing, cultivating our Krishna consciousness. Meaning Krishna should become more and more everywhere present in our life, in our ashram, in our relationships that are especially giving us opportunity to discuss and hear how we can improve and cultivate our intrinsic nature and discover it and realize it more and more. So that process will definitely, very quickly, it says here, provide 7 types of perfection. There will be so many other perfections also, but 7 types are certainly obtained by chanting Sri Krishna Sankirtan. That means gradually our chanting should become complete. It should be including our Sambandha Gyan, knowing who am I and what is my position in the spiritual world, and what is my relationship in that position with Krishna and Krishna's devotees, Krishna's pastimes, Krishna's qualities. All these details will manifest gradually. Gurudev is promising from beginning, and we all are now practicing for many years, and we must have discovered something certainly that is now manifesting by Gurudev's mercy in our hearts. Certain details and the 7 types of perfection, they are being described in this beautiful commentary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. They will manifest definitely by improving our Sri Krishna Sankirtan. Damayanti Didi. Mhm. Итак, мгм. Те, кто обсуждают мирские темы, понимают, что они испытывают незначительное материальное счастье, что человек обретает приходящее материальное счастье. В трансцендентной обители нет материальных объектов. Там существует единственный объект — это Шри Кришна. Поэтому повторение святого имени Шри Кришны дарует всевозможные совершенства, не подвластные материи. 7 из них приносит именно Шри Кришна Санкиртана. Эти 7 совершенств заключаются в следующем. Итак, здесь Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, и это очень важно, что когда мы обсуждаем темы согласно материальной деятельности, мы можем чувствовать, что это всего лишь дает нам мимолетное материальное счастье. И нам не стоит сильно вовлекаться в это обсуждение и волноваться из-за чего-то. Поскольку это счастье материальное настолько незначительно, мало, и какое наше будущее нас ждет, мы не знаем, потому что будущее для нас неизвестно. Но когда мы погружаемся в практику воспевания святого имени Шри Кришны, наш ум начинает очищаться. И когда ум полностью очистится,
мы испытаем настолько возвышенное, великое, трансцендентное счастье, что мы позабудем обо всем. Поэтому, когда мы обсуждаем материальные темы, мы все равно их обсуждаем, нам не стоит сильно в них погружаться и волноваться из-за этого. Нужно устремиться на воспевание святого имени, и чтобы благодаря этому, этой серьезной практике, такому преданному придет устремление все время даровать Кришне счастье. Сперва придет устремление даровать счастье своему Гурудеву, вайшнавам нашей линии. Так мы обнаружим, практикуя серьезно, что Гурудев становится очень счастливым из-за того, что мы начинаем практиковать баджан. И благодаря такой практике мы обнаружим себя в гармонии с вайшнавами и вайшнави, которые искренне и серьезно практикуют, и мы будем стремиться в их общение. Такой преданный будет уже размышлять следующим образом. Я не желаю больше мимолетного мирского счастья. Кришна является источником всего наивысшего, превосходного счастья. Здесь Бхактисиданта Сарасвати Такур, Прабхупада, говорит, что тот, кто культивирует себя в процессе сознания Кришны, особенно когда у него есть возможность находиться в возвышенном общении, слушать и пометовать, то это принесет воспевание Шри Кришна Санкиртаны, дарует 7 результатов. Она дарует намного больше даже, чем 7 результатов, но сперва придут эти 7 результатов. И первое, что приходит, это самбандха гьяна, знание в взаимоотношениях. Мы познаем, кто я такой, какие мои взаимоотношения со Шри Кришной. И Шрила Гурудев обещает нам с самого начала, как только мы встретились с ним, что, повторяя святые имена, мы достигнем высшего совершенства. Теперь Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур описывает, какие 7 результатов приходят благодаря устремленному улучшению своего воспевания Шри Кришна Санкиртаны. Now the first result, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada is giving a beautiful commentary. It is called Chaito Darpana Marjanam. We all remember. That is cleansing. It cleanses the mirror of the heart. Now our heart, the mirror of the heart. Yeah. In our heart we have collected so many impressions in this life. And so many are there from previous lives. And they give also some results in this life. Those impressions from previous life. We have a particular character in relationship to this world. These are all collected impressions that are stored in the heart. The heart is one big cupboard or storehouse. Yeah. In that heart, we are also there, but we have almost forgotten who we really are. We have so much collected throughout so many lifetimes that we think, oh, all these collections, they belong to me. And we also have an idea, yeah, that in the heart it is very much present that we should try to be happy in this world. Yeah. And then we find that all the things that are in this world which I have collected, which I like and which I don't like, if we go through them time and time again and we try to analyze what I can do to improve my comfort. What is the comfort in this world? Eating, sleeping, mating, and defending. These are the 4 things, and you can see in any newspaper or news journal
or any general discussions that mostly the topics are eating, sleeping, mating, and defending. Yeah. Trying to find better ways to engage in these activities, whether it is by increasing or improving our economic situation, then we can improve. We are thinking those 4 activities, but even we are trying so hard. Even so many are trying, so many have tried in history. It doesn't bring permanent happiness. What to speak? It also doesn't help us to understand who am I really? Where do I come from? And who is my eternal father, eternal mother, eternal family members? Who are they? So when we start chanting, and especially we try to understand the process of chanting, that it is a complete process. And it is something to be very carefully practiced and also studied. It requires that we go to school, the school of initiation, the school of Diksha, we call it sometimes. Initiation means Diksha. And in the school there is teacher. So the teacher must be expert and must be very qualified in order to help all students. So this is the requisite or requirement that we accept that I am in school, I am student, my whole life I can learn something. What can I learn? How to improve the nature of my own most beautiful identity in the dimension where there is no any material influences, no sorrow that is pertaining to anything that is temporary, no any consideration that whether I will have to suffer from the dualities of this world. In that dimension, there is only love and affection, pure love and affection. And there is only opportunity to increase the happiness of others by serving the most beautiful personalities there. And naturally we feel, I want to please those beautiful personalities. Why? Because they are our real family members. If you have a real family, you always want to be with your family. And there is genuine love and affection for each other, as well as for those personalities who are the center of our family, especially Sri Krishna. He is the topmost family member with Srimati Radhika, Sachinandana Gaura Hari. They are all associates. And we learn that become closer when we meet anyone who is family of Sri Krishna, who comes to this world. That is Gurudev. A real Guru comes from the spiritual world. All can help little, but when we meet a real Gurudev, then we know, oh, I'm so fortunate. He doesn't judge me. He doesn't see my bad qualities. He only sees something in me that I know it is there, but I don't know how to develop it. He sees something good in me, and I want to develop that. So, and he is willing to help me with that. That is real Guru. So he is our real family member. So by chanting the holy name of Sri Krishna, Sachinandana Gaura Hari, and his followers, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada is telling here, it cleanses all the coverings that we have collected, like dust on a mirror. It removes all the dust from the mirror of the heart of the living entity. When the mirror is clean, we can exactly see, who am I? The mirror of the heart of the conditioned living entity is completely covered by the dust of the material contamination. This material contamination, which is symptomatic, it shows that the jiva or the living entity has no real understanding how to interact with Krishna. This is the result of ignorance or material contamination. When the living entity is conditioned by material
yeah, modes of nature, then that living entity is not able to understand how should I interact with Krishna. So there are three different types of that position, yeah, that we find ourselves in. Three different types of behavior are there, which is very helpful for us to know. I will repeat them after Damayanti Didi is telling. Yeah. Мгм. Итак, Шила Шила Бхактисиданта вот. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур теперь говорит, каковы же эти 7 результатов, и первый из них — Чета Дарпана Марджана, очищается зеркало сердца. Мы уже познакомились с этим, и здесь он говорит, теперь повторение святого имени Шри Кришны стирает пыль материального осквернения. То есть зеркало сердца полностью покрыто пылью. Что за пыль материального осквернения? Это те впечатления, которые мы накопили из этой жизни, из предыдущих жизней. И наше сердце подобно кладовке, где хранится множество этих материальных впечатлений, этой материальной пыли осквернения. И мы в этом сердце также находимся. И мы думаем, все, что я насобирал, принадлежит мне. Периодически мы анализируем все, что накопили, насобирали, хорошо это для меня или приносит страдания, хорошо или плохо. Но все это связано, все, что мы насобирали, все это материальную пыль, осквернение, связано лишь с одной деятельностью в этом мире. Это совокуплением, оборонением, едой и сном. И если мы посмотрим в историю, то мы увидим, что все люди, которые что-то делали, все, что было достигнуто, вся деятельность, которая была совершена, основывается лишь только на этих 4 составляющих: едой, сном, совокуплением и оборонением. И время их было прожито впустую. Поэтому человек, который пытается выйти на более высокий уровень, ему нужно поступить в духовную школу. И учитель в такой духовной школе должен быть высокосовершенным. Он должен быть познавший себя душой. И что нам нужно делать? Нам нужно устремиться на самопознание. Как достичь вечной обители Господа, где нет страданий и боли. И такой человек, он хочет устремиться, чтобы достичь именно такого счастья. И центром всего этого счастья является самая прекрасная и всепривлекающая личность — это Шри Кришна. Когда у тебя есть семья, то мы всегда думаем о ней. И наша семья — это также сам Господь Шри Кришна, также Шримати Радика, все их спутники Шри Сачинандана Гаура Хари. Наша семья — это Гурудев. И мы видим, что Гурудев не видит в нас недостатков, несовершенств. Он полностью принимает меня таким, какой он есть. Более того, он мне помогает избавиться от всех этих недостатков. И здесь Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что эта пыль материального существования полностью покрывает зеркало нашего сердца. И именно в таком положении живое существо не может взаимодействовать со Шри Кришной.
джива становится безразличной к Господу. И дальше теперь Бхактисиданта Сарасвати Такур описывает, что это бывает такое как бы безразличие, бывает 3 видов. И какие они, мы сейчас услышим дальше. Мгм. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada is our teacher. He is not a mortal person. He is the eternal teacher, and he wants to help us. Therefore, he's writing very nice commentary. All our great saintly acharyas in the Guru Parampara, they are all very, very merciful. They leave their teachings for us so that we can improve. This is real mercy, not that we cannot benefit from their teachings when they are not present. Rather, we can benefit even more. Why? Because their real identity is not in the physical form that we perceive them. Although they are fully engaged in transcendental service when they are in this world in a physical form, but their eternal service is not in that form. Their eternal service is in a transcendental spiritual body, which is situated in the eternal realm of Goloka Vrindavan. And in this realm, their presence is always experienced by their beautiful teachings. How we can connect with their most beautiful hearts through their teachings, that is what they are continue to give us. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada gives us from core of his heart these beautiful teachings. And he's telling there are 3 types of activities that the living entity is preoccupied with when they are not realizing how Krishna is present in their life, when their relationship with Krishna is not properly developed. They may know that God exists, but still they have no idea how their personal relationship with God is manifesting. So here Krishna is supreme, absolute truth, and he is a person and he has desires. What are his desires? We should try to find out. This is the study that we are undertaking with each other. So in order to do that, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada is mentioning now the activities that are part of the behavior of a living entity who does not know or does not have any understanding of their relationship with Krishna. So we are definitely not in this category, but definitely we can find that these 3 types of behavior are also present in us to some extent. Yeah. Those who have completely forgotten Krishna, they are only preoccupied with these 3 types of activities. The first one is Anya Abhilasa, that living entity who does not have any idea who is God, who is Krishna, and what makes Krishna happy. They are engaged in so many activities that are prompted by desires that are not beneficial for increasing Krishna's happiness. Yeah. These are called Anya Abhilas, desires that are separate from the interest of Krishna. As soon as the desire manifests in the heart, I want to serve Krishna, I want to please Krishna, then the living entity starts to become alive. And his real, now, transcendental identity starts to manifest. This is what Gurudev is giving us. The desire to serve Krishna. That is called Bhakti Lata Bij. Those who have not received that, they are having so many desires. Anya Abhilasita. That means which are not able to provide happiness for Sri Krishna. Krishna is not from this world. He is not having any relationship with matter. But still he is arranging this world for us to come to know how we can make relationship with him. If we do not have that relationship, we will always think about this world naturally.
And Krishna doesn't need anything from this world. It is already his property. And he has much better facilities than we can offer him in this world. We should remember that Krishna wants that thing which he cannot obtain, yeah, unless we become interested in him. He wants our love. He wants our love and affection. That is why he is coming all the time to us through scriptures. He's coming to us through manifesting his pastimes, and especially he's coming to us through manifesting his holy names. And he is teaching by his own example how to chant the holy names. That is Sri Sachinandana Gaura Hari himself. And he not only does that, he also manifests as his Dham. His Dham is Sri Navadvip Dham. If we have opportunity to visit Sri Navadvip Dham and visit the holy places, the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and there with the devotees who are residents of the Dham, we are remembering them, and under their guidance we are engaged in cultivating our loving relationship with Krishna, then very easy we progress, very, very easy. Therefore, all our well-wishers, they are requesting us, try to be sometime every year in Navadvip Dham. I'm also, on behalf of Gurudev, inviting you to please make this plan, that at least best is every year, yeah, be in Navadvip Dham, be in Vrindavan Dham for some time, yeah. If any holidays you want to go on holiday, go to the holy places. There you will find the best, most beautiful, yeah, inspiration to continue your journey towards eternal happiness and eternal perfection in Krishna Bhajan. So, Damayanti Didi, please translate. This is the first one, Anya Abhilasa. This is the activity, having desires that do not make Krishna happy. And why we have them? Because we do not have relationship with Krishna yet established. So these are the especially characteristics of a person who has no any fortune yet in their life. But we are already becoming fortunate. So we, although we may have some definitely separate interests, but also we have received the Bhakti Lata Bija, the desire to serve Krishna. And Krishna says, I'm very, very happy if you chant my names. Yeah. And I'm even more happy if you learn how to perfect your chanting. That will give me the greatest happiness. Why? Because then you will come to know me directly. You will come to know my spiritual home, and that is also your home. You will come to know all your family members. And moreover, you will come to know who you are yourself in the most beautiful spiritual, transcendental body. Damayanti Devi. Мгм. Мгм. Бхаксан Сарасвати Такур, он вечный духовный учитель, очень возвышенный духовный учитель. И он желает нам вечного счастья. Поэтому он пишет для нас комментарий. И также все ачарьи в нашей линии, они оставляют свои комментарии, чтобы мы могли соприкоснуться с ними. Но и сами эти личности, более того, они постоянно погружены в служение, в трансцендентные обители, и мы можем познать об этой трансцендентной обители, о служении, которое они там совершают, с помощью их учения, которое они нам даровали. Итак, будучи оскверненным материальным, живое существо, джива, будучи покрыто материальным осквернением, сталкивается с препятствиями, чтобы
повернуться к Богу и познать Его. И поэтому она совершает 3 вида деятельности. Первый вид называется анья абилашита. То есть они испытывают желания, не связанные с желанием Господа. Что это означает? Это означает, что такое живое существо, она не думает о Боге, она не знает, кто такой Бог, кто такой Кришна и что приносит Кришне счастье. Они полностью не знают об этом и не думают об этом. Они испытывают свои собственные желания и устремлены лишь только на это. Желания, которые отличаются от желаний Кришны. Как только живое существо испытывает желание «я хочу служить Господу», служить Кришне, так такая личность начинает оживать, подлинная жизнь входит, просыпается в этой личности. И такое живое существо на этот момент встречает подлинного духовного учителя. И несмотря на то, что живые существа, которые устремляются лишь только в реализацию своих собственных желаний, Верховный Господь Шри Кришна очень милостлив. Он, несмотря на это все, устраивает целый материальный мир для нас, чтобы мы в нем пытались постигнуть это счастье, в которое мы устремляемся. И также Кришна устраивает так, поскольку он очень милостливый, что он сам приходит в этот мир. Он приходит в облике священных писаний, как Шишачанандана Гаура Хари, как его святое имя, как Дхама, в которой, то есть его обитель, в которой он являет свои бесчисленные игры, и мы можем посещать Дхаму под руководством возвышенных вайшнавов, чтобы еще больше пробудить в своем сердце это устремление. И поэтому от лица Шилы Гурудева я приглашаю вас всех приехать в Навадвипа Парикраму, Навадвипа Дхаму, совершать парикраму. И лучше, конечно, совершать парикраму каждый год, если такое возможно. Но если вы много работаете и нет таких возможностей, и у вас на работе дается отпуск, то я советую вам использовать этот отпуск на посещение парикрамы. Приехать в Навадвипадхам, например, или на Враджаманталу парикраму. Итак, первая деятельность, которая создает препятствия к познанию Господа, это анья абилаш, то есть желание, не связанное с желаниями Господа. Поскольку живое существо еще не обладает взаимоотношениями со Шри Кришной, она не осознала их. И даже сейчас, несмотря на то, что у нас есть такие желания, отличные от желаний Кришны, мы, несмотря на это, очень удачливы, потому что мы уже обрели бхакти лата биджу. Гурудев посадил семя бхакти в наше сердце. Так, посредством практики, серьезной практики святого имени, мы сможем познать себя, кто такой Кришна, его спутников. Мы сможем увидеть, каково мое духовное тело. Угу. Next week we continue with Shikshastakam, Okay. and tomorrow we continue with Glories of Gurudev. Yeah? Yes. Tomorrow, same time, 8 o'clock.
we will hear more glories of Srila Gurudev. And Thank you we'll so have a program on Gurudev's appearance day also, with Madhav Maharaj and other Vaishnavas. They will come. Madhav Maharaj, he said that he will come. On 18th, eh? Yes. Oh, very nice. That is very good. Yeah. Very lucky. You are very lucky. So tomorrow 8 o'clock, and now for today we close because I have another program now. They Oh, speak like yesterday. Now devotees in Bangalore. Yeah. oh. Oh. You continue. Yes, у него сейчас, у Враджанатха Прабху сейчас другой класс. Он говорит, мы на этом закончим и продолжим со Шикшаштакой на следующей неделе. Завтра, дорогие преданные, мы встретимся с вами также в 17:30 по Москве и будем слушать славу Шрилы Гурудева. Враджанатх Прабху спросил, 18 числа мы собираемся или нет. И к нам должно быть придет Мадхав Махарадж. Да, 18 числа мы собираемся также в Зуме по милости Ананга Мохана Прабху и Нандини Диди. И к нам придет и даст даршан Пуджапат Мадхав Махарадж. И Враджанатх Прабху говорит, что мы очень и очень удачливы. Сейчас преданные из другой конференции, из Бангалора, ждут Враджанатха Прабху к себе, чтобы получить его общение. In Zoom? In Zoom, yeah. You can. I can give you the link. I can give you the link in Oh, 15 thank you so much. Oh, you want to follow? Если Yes. хотите, вы можете присоединиться в Thank you so Zoom. much. Враджанатх Прабху поделится с нами. Мы можем его послушать в Бангалоре для преданных из Бангалора. I give the link to the Telegram channel. Okay. Okay. You can see it after, I think after some time it will come. Okay. What time it started now? Or 10 minutes. 10 10 minutes. minutes. Okay. Thank you so much for your love and Thank devotion. you. Thank you. Dandavad. Srila Vраджанатх Prabhu ki jai, Srimati Kindadiri Gurudev ki jai. ki jai, Srila Gurudeva ki jai, Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj ki jai, Srila Bhaktivedanta Madhva Goswami Maharaj ki jai, Srimati Marani Didi ki jai. Today, Maha Abhirbhava Mahotsava Madhu Maharaj. Today? Yes. No, not today, I think. Today, He's because celebrating 28. 28 when he is go to Madh. On 28 is his appearance day, isn't it? Yes. Puja. Yes, Apuja, because he is go to come in Gaudiya Math. He said Today, that he Mother's Day. when he joined to Math, this is his real birthday. Because Gurudev birthday, Oh, Madidi birthday, Srila Trivikrama Trivikrama Maharaj birthday, Madhu Maharaj birthday, so much birthday. He's changed date. in his passport it is in September. Yeah. Yeah. Very intelligent. В паспорте у него в сентябре день рождения. Yes, he is very intelligent. Yes. Go. Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Varsana Vali Srimati Radharani Ki Jai Ho. Srila Gurudev Ki Jai Ho. Assembled devotees Ki Jai Ho. And see you again very soon. Yes, Thank you thank so you so much. much. So much looking for this. Pranam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namo.